disc and universal disc. This is just for volume. And then also I will ask for Congenital CMV. We can use both the DCAD or Diasorin. Because as I know, when I am the we run for dengue, we use from 96 wells. Is it 48 wells for dengue, then 1 and then 4, and then 48 wells others for dengue, then 3 and 4. So just for 49, just for 48 samples. How about for CCMV? Okay, with your experience on MDX itself, basically you have more than 50% of the knowledge already. The that is 8 wells. Just for 8 samples, you mean? 8 samples. These are 8 samples. If you remember the video, we have a flat. That flat will be able to tell whoever is, let's say the lab has more than 2 people, different shifts. So when we have the flat down, it sticks on permanently, you cannot reuse. That is can be reused as long as not all the 8 wells are finished. So if today I want to use well 2 and well 6, you keep it away after you finish. Then maybe tomorrow you want to run well 1 and well 7. You can do that. Universal disc 1 time. Universal disc is 96 wells. And universal disc, you can use the same disc for 96 up to 96 samples, although it's one time use. What happens is even if you have 48 samples, 30 samples, 56 samples, although it's one time use, right, the cost itself is not divided by 64. Why? Because the cost is profit. Kits itself, why we can make it open system and closed system. Closed system is because it's a kit. We do all the tests, the sampling, the different saliva, the different swabs, etc. Assembly. So it's well recognized, it's registered. Open means that you can run any assays that you want with your own primary panel. With that open, we can, it depends on your needs, your project, your assay, either the get disc or the universal disc. Universal disc, I do hear from our molecular expert that there are certain hospitals who are using ours because they are so well versed with the MDX. When they do use their own primers or use our ASR, they make it many extracts. So when they have samples that is less than 8, they use it that is. When they have more than that, they actually use their own method and use the universal disc. So all these are flexible depending on, as time goes by, how confident and how expert we are in creating the product. So for the start, because it will be a little bit difficult for you to understand how process works, we and our experts, the product managers from MDX, will come and help you and give you the advices how to start. Once you are established, we will be able to assist you like this, you can do your own estimate. So that is universal disc, that is reusable 8 wells. Universal disc 96 wells, 1 time use. And whether you can do it extraction free or not extraction free with open protocol, it depends on your subsequent R&D. So maybe beginning to make it easier, we can talk about extraction first. And after that, we try it without the extraction. So all this is the only one that I know so far that has this possibility. Okay, I answered the first question and the second question. So for the 96 one time use,
doesn't matter whether you have 30 samples, 45 samples, 50 samples, not yet even ready. Throw it away, the rest will not make time loss because that's just a plastic. The most crucial is the reagent. We also have a molecular control for everything. We have certain controls, not every one of them do any kind of control. So you can see actually, here, we have here certain molecular controls like adenovirus, DKV, CMV, EBV, and good extract acid. So any other controls in this open system, then probably you might have to try and purchase it either from companies like Vendor or RSUD where you don't have those controls. Then make the internal controls when you establish anything. And then at the same time, we also have this thing called the process control. So process control is actually to let you check on the internal processes to make sure that the extraction and amplification is run properly. So that is something that we have as well. We have an open platform we can add this to. Then we also have molecular reagents if we need, like for example, the universal master mix, thrombolysis solution, the high salt master mix, TA master mix, the universal solution. If you need all those, if you have your own internal reagents, it can be done as well. So these are just add-ons for some of the users that don't want to buy offsite alone by the generation. So these are all flexibility for you to use. The open platform, if you have the IVD kits, the Simplexa, it's no need already. All built into one kit. No need to buy anything extra. The next question is about the, active space. Active space. Active space is the active area when the pathogen comes to the body, and then there's no testing, no testing can access for that time. Even molecular. So I ask you, is there any references for CCLP from Simplexa? When the exact time that we have to kapan sebaiknya when can we test that we can achieve the highest possibility? Okay, because we know that you said that in 2 or 3 weeks. Very good question, thank you very much. So right now, in fact, maybe I can in the instruction for use, intended use, we have indicated less than 21 days of birth. So far, less than 21 days can be anywhere from 1 day old to 8 days up to 21 days. The most crucial is actually test subsequent within 21 days. Now, so far I have not seen studies indicating, let's say, we take samples too early, let's say they say 1 day, 2 days, 3 days, and do a titration to see whether it's infection. I have not seen those papers yet. Definitely for Simplexa, I have not have seen those papers for sure, but because the assay in the poster, I think some of you have the printouts in the poster itself from France. We did the comparison with their own internal traditional RT-PCR. So it's a manual extraction using viral, then they did the testing. I can't remember which assay they were using. So that traditional testing itself already have indicated and seen that the correlation is 100% concordant. Our sensitivity limit of detection has been shown to be 4 copies per reaction, or 1,500 copies
per mil of samples. So, in active phase, for example, when we are waiting, where we are below the detection limit, that is the rate limiting factor of the detection. So far, no publication showing 1 day, 2 day is zero. It also depends on how much is the viral load. So, to answer the question, I can only answer you 50%, meaning I don't have the direct papers, but the other part of the question would be unlikely, but I'm not sure. Unlikely that most patients will be collecting the baby's urine or swabs within a day. So probably, so far Indonesia-wise, I think 3 months down the road, which is good. Suggestion, if we have this concern that 1 day is too low of a load, on the second day of the day might be a possibility to reduce the risk of below detection limit in case the baby exposure was during the delivery process. Okay, thank you. When you know I'm confident and the notice is the best time is day 5. Thank you. COVID presentation that we did in Malaysia. Aplikasi ini nanti juga dalam pilihan ini tidak ada yang pakai atau berarti ya. Terus kemudian dari mana yang dipakai digunakan sama dan juga kalau di sini itu memang karena dia kan terbuka untuk yang universal itu kan yang 96 berbeda dengan di kalau di ini kan memang dia ada sealnya, jadi terlindungi itu dari awal. Jadi tidak mungkin ada kontaminasi, mungkin ada kontaminasi. Sedangkan kalau universal dia well-nya itu terbuka, jadi kita hasil dari luar hasil sendiri gitu. Jadi takutnya ditakutkan sebenarnya kalau dia di-reuse berkali-kali adalah ada kontaminasi. Kemudian nanti orang yang di ya. Iya. Sejauh halaman sampel dari gitu ya. Iya. Itu buang nggak? Kalau dalam itu sekarang sampai 4 hari saya buang nggak? Enggak. Kalau itu bisa dipakai lagi. Bisa dipakai kalau yang ini. Jadi yang dengan di ini ya buat Iya. Iya. Lebih baik yang diri sebenarnya kalau memang sudah masuk ya. Gimana ya dalam ini? Untuk yang saat ini, kita kan memang baru lokal evaluasi ya Bang. Kalau untuk lokal evaluasi memang kami ada di 3 tempat. Salah satunya nanti di Soetomo, Judul. Kemudian yang sudah sedang berjalan adalah di Saiful Anwar. Kemudian satunya dari yang nanti itu masih berjalan, belum berjalan masih tahap proposal. Untuk yang saat ini sudah berjalan dan berjalan kurang lebih 50 sampel itu Saiful Anwar. Di Saiful Anwar menggunakan yang di iya. Untuk sampel koleksinya cukup lama ya Pak, kayak sekitar 3 bulan itu sampel koleksi. Kita lebih karena waktu itu ada etiket untuk kalau sampai kantor. Jadi kan ini menjadi waktu dikasih waktu juga yang perhatikan. Itu berarti yang dalam waktu ini berapa? Itu dikolek itu 3 bulan. Waktu awal itu habis dia. Setelah mengetahui kenyataan macam-macam itu malah setelah itu ya mungkin awalnya itu for example sama mengawasi saat mengeluarkan urin itu kan juga ya kerjasama sama ini sih perkembangan ya. Jadi waktu mengeluarkan urin terus sama itu langsung dibuang. Jadi waktu saat urinnya itu jam berapa gitu kan, itu juga
di situ yang bisa ini ya seperti itu. Kalau campur PSS ya mungkin perempuan itu ya. Ya, jadi memang kendala sampel awal kenapa sampel collection-nya itu sampai berbulan-bulan itu memang kendalanya karena pengumpulan sampel. Karena kan di sini yang disalahkan adalah saliva dan urine. Nah, mereka menggunakan keduanya. Kalau untuk yang saliva mereka keamanan saja karena di swab. Cuma ada kendala di pengambilan urine. Karena ketika mengambil urine kebanyakan kontaminasi dengan gases, foto. Belum lagi karena kan di sini penyimpanan urine cukup singkat ya. Di seluruh ruang itu direkomendasikan hanya sampai 2 jam. Jadi harus tahu waktu kapan si bayi ini pipis seperti itu, jadi langsung diambil. Mungkin itu sih kendala yang sudah terkait waktu urine, kemudian terkait kontaminasi. Tapi setelah berjalannya waktu, setelah tahu bagaimana prosesnya, sampai saat ini sudah cukup banyak, sudah 50 dari target 80 sampel. Itu saliva itu dari saliva atau swab? Dari swab saja. Swab. Ya. Mungkin karena yang kemarin sudah ditanyakan, kalau swab apakah nanti tidak kontaminasi dengan ASI seperti itu? Biasanya kan ada kontaminasi dengan ASI. Nah, itu dari kami menyatakan ada 2. Mungkin bisa diambil swabnya ketika bayi baru lahir. Kan itu si baby ini masih bisa bertahan tanpa harus dikasih ASI langsung gitu ya dong. Atau yang kedua adalah meskipun dia sudah mengasi, kita biarkan beberapa jam terlebih dahulu, kemudian kita basuh sekitar sisi dalamnya. Nah, setelah udah dibasuh kita baru swab seperti itu. Memangnya ASI memang nggak mengacaukan, interference ya? Sebenarnya kalau dari Diasorin sendiri tidak, cuma ditakutkan ada interference seperti itu. Karena kalau berdasarkan dari CDC dan KMK memang penegakan yang diutamakan sebenarnya urine seperti itu. Cuma kalau dilihat dari kemudahan dan lain-lain, lebih mudah sebenarnya segera dilihat dari waktu pengambilan sampel itu lebih lama gitu. Kalau urine kan cuma 2 jam di semua ruang harus langsung disimpan itu lapisan. Soalnya kalau bayi baru lahir kok saya nggak terlalu respon ya, karena kan biasanya yang saya takutkan fase eklips itu loh, itu masih negatif biasanya tuh. Problemnya tuh berapa hari lagi baru lebih baik. Ya, mungkin salah satunya bisa setelah dibasuh dulu aja kalau yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Terima kasih ya Mbak. Ya. Bisa tanya dulu, Mas tadi kalau ini sekarang tesnya sudah tersedia itu apa? Kemudian karena tarifnya berapa sih? Jadi mungkin kan tidak dikali kalau misalnya gitu. Bagaimana misalnya kondisi? Kalau ketersediaan stok reagen itu untuk saat ini sudah ada. Jadi kalau untuk pelayanan nanti sebagai pelayanan mungkin kita akan menyediakan stok yang sangat mumpuni ya. Terus kemudian terkait itu tadi juga sama Prof ini karena kalau running 1, 2 itu cost per testnya lebih mahal. Karena kan harus kontrol positif 1 gitu ya. Kali-kali kan kontrol positif 1. Jadi 8 bulan itu 1 untuk kontrol positif itu sampel. Nah kalau nanti sekaligus dengan 7 sampel 1 kontrol positif itu kosnya lebih murah. Ya antara sekitar 1 lah, minimal 1 juta per tesnya. Tapi kalau nanti 1 dengan kontrol positif 1 itu lebih mahal, 1 lebih, 1 juta, 1 juta. Tetapi kalau untuk tarif CMV itu kan sekarang 3 lebih, kalau tidak salah ya. Itu pun yang mengerjakan belum ada di Indonesia, masih di Singapura, dirujuk ke sana. Dan hasilnya juga lama ya, 1 bulanan, 2000 lebih. Sebetulnya satu
kali running itu selain tes harus ada juga kontrol positif, Ya. ada ya kan Betul. kontrol Untuk juga ada. rekomendasi itu sebenarnya memang setiap kali DAD direct antidiabetes itu kontrol positif. Tetapi kalau kontrol positifnya itu sudah masuk nih kan pertama, untuk running kedua berikutnya itu tanpa kontrol positif juga nggak apa-apa, asal dalam 1 hari. Tapi kalau hari berikutnya memang harus kontrol positif. Selain itu juga ada spektral kalibrasi. Jadi spektral kalibrasi ini sebelum alat saat itu harus range-nya itu masuk spektral kalibrasi. Nah ini untuk berlaku selama 6 bulan, Prof. Spektral kalibrasinya. Nah setelah 6 bulan itu harus spektral kalibrasi. Nah ada spektral kalibrasi ini juga mahal banget, 37 juta. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa reagennya untuk spektral kalibrasi? Bisa. Jadi itu 1 kali, lalu untuk spektral kalibrasi itu 1 kali ada 1 plus reagen plus faktor positif. Jadi kemudian harga range-nya itu sekitar 1 juta. Tesnya. Itu kok yang kita hormat dulu. Mungkin untuk paparan, kalau yang CMV kan ada parameter lain yang bisa digunakan. Untuk saat ini yang sudah ada di bidangnya itu salah satunya ada COVID sudah pasti cuma tidak dikomunikasikan. Kemudian yang kedua adalah flow phase yang yang dua dia sudah ada sudah dipakai. Kemudian ada HSP yang sekarang sedang diproses, ada di MDX sedang proses. Jadi mungkin kalau misalkan ada permintaan reagen tertentu, ya, tapi yang di sini kali belum ada izin edar, nanti kami langsung proses itu. Jadi by request kalau izin edar itu. Izin ini tadi kan banyak membahas untuk yang kongenital yang bayinya ya, dari bayinya. Kalau dari ibu hamilnya, misalnya kan kita tahu trimester 1 itu sangat beresiko. Kita kan kebanyakan punya yang serologis saja gitu ya. Kadang-kadang kan meragukan ketika IgM-nya mungkin reaktif atau IgG-nya juga reaktif, terus acidity-nya menunjukkan acute infection gitu. Apakah kita bisa mengkonfirmasi dengan molekuler kalau dari ibu hamilnya? So the important part is not molecular for mother, but molecular for baby as an infant. Good thing is, if the first trimester already run the POC test, we will know if the mother has been exposed or not. Then, if the baby comes out from first trimester to baby comes out across the next 6 months to 8 months, there was no test. So we do not know. In let's say scenario 1, phase 1, the mother first trimester serology is reactive. Within the next 6 to 9 months or 8 months, before baby come out, she get exposed. Okay. Because CCMV in healthy individual, not much symptoms. If you have seen, the mother may be tired, maybe running nose, that's it.
it wouldn't test anything. So we do not know whether there's a primary infection. So the baby will have to test molecular. That one must. Scenario 2, case 2. The mother's serology first trimester positive. We know that the mother has CMV virus, whether is it active or dormant. So these kind of patients, when the baby come out, more justifiable that you also need to do molecular. Why? If, for example, during molecular, you know this baby less risk of transmission because mother has exposure. Now, this mother has exposure, you don't know, is it primary infection or secondary infection? So that's why this bad mother, you might do avidity test. Avidity high, then this most probably is a past infection. If avidity low, maybe there's a chance the mother exposure, primary exposure to pregnant insemination very close. Baby high risk. Most of the time during the 6 to 8 months, baby shows symptoms in ultrasound. That one, you will know what to do in between with the with the gynecologist. So this one is something that you know what to do. It is primary infection at first trimester because that's the highest risk of a primary CMV infections. If it's avidity high past infection during the delivery of the baby, suggestion is still continue to run the molecular of the baby one to make sure that the risk of 1 to 2% did not happen. So either way, my suggestion is always do screening for the baby because it's justifiable. Unless you say maybe at the last trimester, just before baby come out, you do another touch test for the mother to see if there's any negative to positive or IgG to IgG high ability, then maybe that would be something touchwood that you can try to justify. But the safest would be definitely test on the baby itself. Although the test can be, I presume, I couldn't understand the translation, I presume maybe a little bit high for some of the patients, but as the mother itself, I would pay for this amount of money rather than the baby in the future and problem I'll kill myself. So that's my own mentality. Coming from my kids, but definitely everybody is financially focused. Okay, how about the sample from amnion fluid? Okay, this test, the amniotic fluid, we don't have it under IVD because for IVD, we must justify our intended use for that sample type. Our intended use has been for less than 21 days from urine or saliva swab. If you want to use it for amniotic fluids, we can use it as open platform. But before you use it for open platform, you have to do studies to prove this is the process, this is the correct results. That is something that you have to bear in mind as well. But if you see that maybe in the future there will be such need, you can do something about it to get that established first. So when you have this sample, immediately you can activate the protocol. Okay, thank you. Mohon dok ada sedikit pengembangan mungkin ya. Karena kan untuk congenital CMV sendiri kan tidak applicable sebenarnya untuk ibu berdasarkan karena tidak ada studinya. Nah untuk ibu sebenarnya kami ada juga yang untuk CMV normal, CMV general dan bisa untuk ibu dan yang dewasa lainnya. Nah cuma untuk CMV memang akan discontinue. Kami punya alternatif lainnya adalah menggunakan primer. Jadi kalau misalkan dengan license ini ingin melakukan tes molekuler CMV untuk dewasa, kalian bisa menyarankan menggunakan primer. Buat sendiri ya. Untuk primer CMV, kami ada sedianya. Diasorin ada sedianya. Seperti itu.